Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I would like to explain your exam. Yeah, actually, you have finished this exam last week. So today, I will give you the explanation for each number for the test. Yeah. Okay. This video I made because I cannot join to your class. I'm so sorry. Yeah, because I have another Zoom meeting on my laptop. So I hope this video can help you to understand the explanation of the test that you have finished last week. Okay, we start from number 1. Complete the sentence below with the appropriate pronouns. Those books on the shelf are, okay ya. Okay, after to be, ya, it should be possessive pronoun, ya. It should be a possessive pronoun. Possessive pronoun itu like mine, yours, ours, and so on. So me is object. You, it can be subject or it can be object. Him is an object. Hers is possessive pronoun. Their is possessive adjective. So the best answer is D. Hers, ya. Buku-buku itu yang ada di rak adalah punyanya. Okay, number 2. Correct pronouns for number 18 until 21, ya. Atau kita bahas semua deh, biar jelas ya. Fred received a letter from his uncle Albert inviting him, ya, to visit the television studio where he works. Okay. It was pleased when Fred asked me to go with him as his guest. Oh, sorry, not it, yeah, but I. Sorry. I was pleased when Fred asked me to go with him as his guest. Nah, it was an exciting visit. A guide met us at the studio. We were taken by the to show us our earphones. We put them on our ears so we could hear his direction. A woman was practicing a part. Okay, Uncle Albert follow her action with his camera. Okay, we watch both of them, yeah, for several minutes. Then I spoke to Fred saying, "Your uncle certainly does his job well." Cameraman must move quickly to capture the action they see. It takes practice to become good at their job. Yeah. So the best answer, the best pronoun for number 18 until 21 is his, they, it, and their. Oke, his, they, it, their. Ini ya yang C. Oke. The question is, what does the bolded pronoun refer to? Okay.
The metaverse necessitates the evolution of new technology for its execution. Yeah. This pronoun refers to, yeah. Okay, it is for singular. Yeah. Singular noun. Okay. We have to look back the words or the sentence before the pronoun, this pronoun. Yeah. Which one is a singular noun? New technologies. Okay, I don't think so because it's a plural. Evolution, yeah, it can be. Metaverse, yeah, it can be. Yeah, necessitate is a verb, not, we don't have to see the word, yeah. The options is only about metaverse or evolution. Okay, okay, the best answer is metaverse. Okay, you have to match the word with the meaning of the sentence. Okay, number 4. Okay, guess the tense used in this sentence. We have to guess what kind of tense is used in this sentence. May, yeah, may is a model. Model in verb 1. As you know, which kind of tenses that use model? The answer is future. Because the model is in verb 1, we don't have to add past. We don't have to. Ya, karena modal dalam bentuk satu, kita nggak usah tambahin past. Kecuali kalau kalimatnya the boys might be. Nah, kalau seperti ini, berarti tensesnya adalah past future. Tapi, karena yang dipakai adalah maybe, bentuk satu, maka kita tidak perlu menambahkan past. Oke, future, watching. Remember that tense that use a verb ing, it must be continuous. Okay. The boys may be watching the movies. Okay. The tenses is future continuous. Future continuous. Okay. It's not the answer. It's not the answer. Okay. Our option is only about C or D. Okay. Which one is the best answer for number 4? Okay. You have to decide this sentence, is it in active voice or passive voice? Remember, if the sentence is in passive, yeah, there should be followed by verb 3. Yeah, remember, if the sentence is in passive, yeah, it should be to be followed by verb 3. Okay, let me ask you, is there any be followed by verb 3 in the sentence? Is there any verb 3 in the sentence? The answer is no, yeah, because the verb using in the sentence is in ing form, verb ing. So, the best answer is C, not passive. Okay, 14 to 17. Okay. Okay. The best answer for number 5, yeah, the best pronouns for number 14 until 17 is her, his, them, and your. Okay. Her, his, them, your. Her, his, them, your. Okay. The best answer is C. Okay. Let me explain. 14, her, his,
them, and your. Oke, kenapa kok jawabannya her, his, them, your? Oke ya. Oke, kalimat sebelumnya di sini ada kalimat a woman was practicing a part that has been assigned to do. Uncle Albert follow, siapa yang diikuti? Yang diikuti adalah si perempuan dong. Maka yang pas adalah her. Gitu ya. Diikuti dengan apa? Dengan kameranya siapa? Kameranya si uncle dong. Berarti yang dipilih adalah his. Kepunyaan possessive adjective ya. Ini possessive adjective, ini possessive adjective ya. Kepunyaan si uncle kameranya. Oke, okay. And then we watch both of them. Kenapa them? We di sini kan berarti saya sama Fred ya. Fred and I. Oke. Okay. Yang menonton ini Fred and I. Watch both of them. Kenapa kita them? Karena yang kita lihat ini sebagai objek ya. Yang kita lihat di sini them ini adalah si uncle sama si woman berdua. Ya. Maka yang kita lihat berdua banyak. Yang kita pakai adalah them. Then I spoke to Fred saying your uncle. Okay, we have to guess another sentence ya. Okay, the sentence consists of would. Okay, would is a modal in verb to. So, it must be past future. Okay, and then have been. Okay, it must be perfect. Ya, have been. It must be perfect. Ingat, perfect itu pasti ada have-nya. Ya. Would itu modal, tapi dalam bentuk dua. Berarti nggak cuma future aja, tapi past future. Karena dalam bentuk dua. Have been. And then being. Being itu pasti continuous. And then stop. Verb 3. Ya. Verb 3 follow sebelumnya ada be. Ya, verb 3 sebelumnya ada kata be. Maka ini pasti pasif. So, the tenses must be past future, perfect, continuous, passive. Past future, perfect, continuous, passive. Oke, the best answer is A. Gitu ya, cara menentukan tenses apa sih yang dipakai. Kamu mutilasi kata demi kata yang ada di kalimat tersebut. Oh, di sini ada kata would. Ingat, would itu adalah modal, tapi dalam bentuk dua. Tenses yang ada modalnya adalah future. Karena dalam bentuk dua, tambahkan past di depannya. Gitu. Terus ada have been. Have itu adalah ciri dari perfect. Oke. And then being. Being bentuk ing, ciri dari continuous. Ya. And then stop, verb 3, ciri dari passive. Jadi tentunya adalah past, future, perfect, continuous, passive. Oke. We have to complete the sentence with the appropriate pronouns. Oke ya. Oke, Novia asked. Oke. In this place it should be, we have to use an object pronoun. Oke. Whether blah 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 I had, whether blah 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 had bro. It is a verb. Ya, maka di sini pasti harus subject. Oke. Had bro is a verb. Ya. Had bro is a verb. So before the verb it must be a subject. And then the last bags. Bags it mean a noun. Maka di sini pasti possessive adjective. Oke, objek, subjek, possessive adjective. Kita cek satu-satu ya. Objek betul, subjek betul. Hers bukan possessive adjective. Ya.
Objek betul, subjek betul, possessive adjective betul. Oke, kita tunggu dulu. Objek iya, subjek iya, possessive adjective iya. Oke. Objek iya, subjek iya, bukan possessive adjective. Bukan objek. Oke. Our options is only about B or C. Ya, our options are only about B or C. Oke, sekarang tinggal kita masukin mana yang nyambung, mana yang pas gitu ya. So, if we use option B, coba kalau kita pakai opsi yang B ya, kita ganti her, I, and my. Masuk nggak ya? Novia bertanya kepadanya. Nyahnya di sini siapa? Bertanya ke siapa? Her, perempuan ya. Sedangkan di kalimat ini tidak hanya ada Novia aja. Masa Novia bertanya ke dirinya sendiri? Ya, nggak masuk akal ya, nggak make sense. Maka nggak mungkin Novia bertanya kepadanya, apakah saya membawa tas saya? Ya make sense ya. Secara arti tidak make sense. Tapi secara formula bentuk betul. Maka the best answer is C. Okay, again, we have to complete the sentence with the best pronouns. Okay, the first blank, we have to add a subject, yeah, and then the second blank, we have to add a possessive adjective. Why? Because work is a noun. Yeah, remember that possessive adjective must be followed by a noun. Yeah. Okay, subject and possessive adjective. Okay, subject iya, me not a possessive adjective. Subject iya, possessive adjective iya. Subject iya, not a possessive adjective. Subject iya, not a possessive adjective. Subject iya, not a possessive adjective. So the best answer is B. Okay, the best pronoun for number 5 until number 8 ya. Ya, 5, 6, 7, 8. Blah 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 was pleased when Fred asked blah 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 to go with him. Untuk pergi bersamanya as his guest, sebagai tamunya. Tamunya siapa? Si Fred. It was. Nah, di sini kenapa pakai it? Karena diikuti oleh keterangan. Sini ya, exciting visit. Maka tidak mungkin diisi oleh pronoun berupa orang. Pasti harus diisi oleh pronoun berupa benda. Pronoun untuk benda itu hanya ada dua, bisa it, bisa they. Tapi kan nggak mungkin pakai they. Kenapa? Karena di sini pakainya was. Kalau harus they, maka wajibnya were, gitu kan? Karena di sini pakai was, maka yang kita pilih it. Oke. Okay. And then a guide met us. Karena berdua nih, kan? Oke, jadi him, his, it, us. Him, it, us. Oke, the best answer is opsi E. Okay, the question is, how can we access metaverse? Gimana caranya kita mengakses metaverse? Okay, how do you access the metaverse? Nih ya. Okay, we have to access by using VR headsets, augmented reality smart glasses, or mobile apps or desktop apps. That's the best answer. So we have to use VR headset or smart glasses. Okay, this is the best answer for number 10. Okay, number 11. Guessing the tense again. Okay, has been. Okay, tenses apa yang ada has-nya? Pasti jawabannya adalah perfect.
Oke, has ini dalam bentuk satu apa bentuk dua? Jawabannya bentuk satu. Maka tambahkan di depannya dengan present. Present perfect. Been and then living. Living it is a verb ing and it must be continuous. Yeah. So the best answer is present perfect continuous. Present perfect continuous. B. Oke. Kenapa enggak yang D? Ini salah, ini salah, ini salah. Kalau kamu tanya kenapa enggak pasif? Kenapa enggak pasif? Alasannya karena tidak ada verb 3. Yang sebelumnya ada to be. Di kalimat ini tidak ada verb 3. Ya. Adanya hanya verb ing. Berarti active voice. Past, future. Past future. Oke, ini semua udah benar nih, past future semua nih. Benar ya, semua. Perfect. Perfect itu ingat harus have. Ya. Yang lain udah pasti salah. And then active sentence. Active sentence berarti apa? Tidak ada to be diikuti bentuk 3. Nah, opsi kita kan tinggal 2 nih, tinggal A sama D. Kita lihat di A, di sini ada to be diikuti bentuk 3 nih. Ya, ada to be diikuti bentuk 3, berarti ini pasif. Sedangkan di opsi D, tidak ada to be. Ada bentuk 3, tapi tidak ada to be. Maka ini pasif. Aktif. Maka the best answer for number 12 is D. Oke. Future using a model. Good. Model. Continuous using to be followed by verb ing. To be verb ing. Mana lagi yang ing? Oke, ini juga verb ing. Mana lagi yang verb ing? Udah ya. Ini tidak ada bentuk ing, tidak ada bentuk ing, tidak ada bentuk ing. Berarti ini semua salah. Oke, opsi kita hanya A atau B. And then it must be in passive. Remember, passive should be followed by verb 3. Ya. Opsi A nggak ada bentuk 3-nya, maka yang benar adalah opsi B. Oke, guessing the tense. Had been. Oke, ingat yang ada head-nya itu, head itu adalah bentuk kedua. Kalau bentuk kedua udah pasti pas. Ingat, head itu adalah bentuk kedua dari have. Yang ada have-nya itu adalah perfect. Ingat ya catatan yang kemarin ya. Kalau ada have-nya berarti dia perfect. Nah, had itu adalah bentuk kedua dari have. Berarti past perfect. Bentuk keduanya dari have. Have itu kan miliknya perfect. And then had been given. Given is verb 3. Sebelum verb 3 ini diikuti oleh be. Jadi ada be followed by verb 3. It must be passive. So the best answer is past perfect passive. Past perfect passive. Oke. A. Present continuous tense passive. Present continuous. Present. Ingat present. Present using verb 1. Continuous using be followed by verb ing. Berarti kalau present continuous kawinkan nih. Ini dikawinkan. Bentuk satu dari be. Bentuk satu dari be itu bisa am, bisa is, bisa are. Nah, ini semua follow by verb ing. Ya. And then present continuous passive. Passive itu berarti ketemukan dengan be follow by verb 3. Bentuk ing dari be apa? Being. Gitu kan? Maka jawabannya adalah am, is, are,
plus being plus verb 3. Maka jawaban yang betul adalah yang A. Future using modal. Okay, all options using modal. Good. Perfect pasti menggunakan have. Betul. Continuous itu ada be follow by ing. Aktif ya, berarti nggak ada bentuk tiganya. Tidak ada bentuk tiga, berarti yang ada bentuk tiga udah pasti salah. Salah. Ini udah pasti salah. Ya udah, jawaban kita yang adalah yang D. Ini dia yang benar. Segampang itu ya, nggak usah dibuat pusing. Future pasti ada modal. Ingat modal itu bisa will, may, can, shall, ya macam-macam. Perfect itu pasti ada have-nya. Continuous itu pasti ada ing-nya, gitu ya. Karena ini diminta aktif, berarti nggak boleh ada bentuk tiga. Number 9 atau number 13. We refers to Fred and I. Jadi di sini we ini adalah merujuk kepada Fred and I, sama our juga. Show us our earphones, ya. Kita dibawa ke ruang kontrol di mana para engineers menunjukkan kepada kita earphones kita. Kita memasang earphones tersebut, berarti we put them karena jamak ya, earphones ini merujuk ke earphones. Oke. Our ini kembali ke Fred and I, gitu ya. We put them on our ears. Kita memasang si earphones tadi di telinga kita. So we could hear his. Oh, his sih. Sorry, bukan his. Their ya. No. Not his, but their. Kenapa their? Karena yang memberikan arahan adalah engineers. Jamak nih. Ya, sehingga kita dapat mendengarkan arahan dari si engineers. Engineers-nya jamak, berarti we, our, them, our, their. We, our, them, our, their. Okay, the best option is B. Okay, the question is, what is not the function or the goal of metaverse? Apa yang bukan jadi tujuan? Kalau kalian udah baca teksnya, maka jawaban kalian pasti E. Ini gampang banget. Both of ini harus objek. D salah. Dan juga selain objek dia harus plural. Kalau both itu kan artinya keduanya. Ya. Maka dia harus plural. Her objek tapi dia singular, bukan. Maka jawaban yang benar adalah B. Oke, construct the formula. Past perfect. Perfect itu cirinya dia punya have. Karena diminta past, maka kalimatnya pasti had. Ya, past itu bentuk 2, perfect itu ada have-nya. Maka bentuk 2 dari have adalah had. Ini betul, salah, betul. Oke. And then continuous. Continuous pasti diikuti bentuk ing. Di opsi A tidak ada bentuk ing. Di opsi B ada bentuk ing. Di opsi C tidak ada bentuk ing. Di opsi D ada bentuk ing. Di opsi E ada bentuk ing. Oke. Oke, betul, udah. Sekarang aktif. Berarti aktif tidak setelah bentuk ing tidak ada bentuk 3. Oke, ini betul ya. Ini oh ya, ini kan udah pada salah yang D ya. Berarti opsi kita tinggal B atau E, gitu ya. Karena diminta aktif, berarti tidak boleh ada bentuk 3. Nah, ini ada bentuk 3 nih, salah.
Maka opsi kita yang benar adalah B. The question is, when did the concept of metaverse occur? Konsep metaverse pertama kali muncul gitu ya. Ada di history. Nah, ini dia nih. Ya, kalau kalian baca teliti ya, mulai dari sini nih, the origins of metaverse. While the term metaverse may be new to some, mungkin istilah metaverse itu baru bagi beberapa orang. But it has been around as a concept for nearly 3 decades. Sebetulnya sudah ada konsep metaverse itu 30 tahun yang lalu. American science fiction author Neil Stephenson introduced the metaverse in his 1992 novel. Gitu ya. Jadi sebetulnya konsep metaverse pertama kali adalah di 1992. Oke. The best answer is E. Gampang ya. Tidak ada yang perlu diperdebatkan, jelas ada di teks, kamu tinggal baca, teliti, bisa. Next, number 22. The best pronoun, the best pronoun. Your knife is larger than, the best answer for number 22, it must be in possessive pronoun or PP. Your is a possessive adjective, our is possessive adjective, my is possessive adjective, their is possessive adjective. The best answer is C. Number 1 until number 4. Okay. Fred received a letter from his uncle Albert inviting him to visit the television studio where he works. I was pleased when Fred asked me to go with him as his guest. Gitu ya. Kenapa di sini pakainya him? Karena yang dimaksud him di sini adalah si Fred. Fred menerima surat dari ayah pamannya yang mengundang dia. Siapa yang mengundang? Berarti si Fred dong, ya. Surat itu mengundang si Fred to visit the television studio, mengunjungi studio TV where he works. Nah, he di sini si uncle, di mana si uncle-nya bekerja. I was pleased when Fred asked me, ya. Kenapa kok di sini pakai I? Karena di kalimat berikutnya ada kata we. Ya, itu penjelasannya untuk nomor 23. Him, he, I, me. Him, he, I, me. Nah, him, he, I, me. Number 23. Immersive. What is the synonym of immersive? Oke, ini memang kata yang tidak umum ya buat kita, karena mungkin jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tapi kalau kita terjemahkan dari konteks kalimat, maka imersif ini bisa kita artikan menyeluruh, menyatu begitu ya. Bisa juga tiruan begitu. Bayangkan social media as it exists today, ya, seolah eksis hari ini, but more integrated and immersive. Tapi kondisinya lebih terintegrasi dan lebih nyata begitu ya. Maka kalau kamu cek, silakan di kamus, the best answer is hypnotic. Ya, A, B, D, dan E ini semua adalah antonimnya. Guess the tense again. Had to, have, finish. Okay. Had to is a model. Model in verb to. Berarti ini modal itu future. Tapi karena dalam bentuk kedua, berarti tambahin pas. Oke.
have ikuti bentuk 3 ini adalah perfect, kan? Maka jawabannya adalah past future perfect. Past future perfect. Past future perfect. Oke, ini salah. Past future perfect ini salah. Ini salah. Past future salah. Oke, opsi kita tinggal C atau E. Kalimatnya pada dari segi kalimat, my uncle harus menyelesaikan tugasnya. Jadi ini kalimatnya aktif ya, bukan pasif. Karena kalau pasif berarti harusnya kalau kita ganti ya menjadi his daddy ya, had to have been finished by my uncle. Itu kalimatnya. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan aktif itu imbuhannya me, pasif itu imbuhannya di. So that's the explanation for the test that you have finished on last week. Yeah, I hope you can understand with this explanation.